Okay, first question. The two op amps in the circuit shown below are ideal. రెండు ideal op amps. Find the value of V0 by Vn. See, ఇది ఫస్ట్ op amp, ఇది సెకండ్ op amp. ఇది ఒక్కటే చూస్తే ఇది ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ కదా. ఇక్కడ ఏంటి Vn R 4R అవుట్పుట్ ప్లస్ టెర్మినల్ కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్. ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ గెయిన్ ఎంత -4R/R అంటే -4. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత -4 టైమ్స్ వీన్. ఓకే, అలాగే రెండో ఆప్ యాంప్ కూడా చూస్తే ఈ సర్క్యూట్ చూస్తే ఇక్కడ ఏంటి వీన్. ఇస్ ఇట్ నాట్ ది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్? ఇన్పుట్ ఏమో ప్లస్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్ దగ్గర అప్లై చేశారు 3R. దీని గెయిన్ ఎంత? నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ గెయిన్ ఎంత అంటే 1 + 3R/R. 1 + 3R/R అంటే 4. సో ఇక్కడ 4 టైమ్స్ వీన్. సో పైదేమో ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్, కిందదేమో నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్. పైదాని అవుట్పుట్ ఏమో -4 వీన్, కింద దానిదేమో 4 వీన్. సో V0 ఎంత అంటే -4 వీన్ -4 వీన్, విచ్ ఈస్ -8 వీన్. అంతే. సో V0 ఈక్వల్ టు -8 వీన్. క్వశ్చన్ అంటే V0 by వీన్, విచ్ ఈస్ -8. సో ఆన్సర్ అంతా -8. ఓకే. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్. The breakdown voltage of the Zener diode in the circuit shown below is 10 volts. So 10 volts అంటే VZ and its knee current is 2 milliamps. సో ఇక్కడ ఏంటి VZ ఈక్వల్ టు 10 volts, knee current IK ఏమో 2 milliamps. If the load current అంటే current through RL varies between 5 milliamps and 25 milliamps. So load current can take on any value in between 5 and 25 milliamps. So IL can be anything between 5 milliamps and 25 milliamps. So load current minimum value ఏమో 5 milliamps, load current maximum value ఏమో 25 milliamps. Question అంటే what is the minimum value of Vn for which Zener diode will always be in reverse breakdown? సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఏముంది? జీనార్ డయోడ్ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ అని ఉంది. ఏ జీనార్ డయోడ్ అయినా రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్లో ఉంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది జీనార్ డయోడ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇట్స్ VZ అది బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్, విచ్ ఇస్ 10 volts. సో ఇక్కడ ఎంత అంటే 10 volts. ఈ కరెంట్ ఏమో సమ్ IS అనుకుందాం, ఈ కరెంట్ ఏమో IZ, ఈ కరెంట్ ఏమో IL. ఈ సర్క్యూట్లో మనం చేయగలిగేది ఒకటే, ఏంటి? ఇక్కడ KCL రాయడం. ఆ KCL ఏంటి? IS ఈక్వల్ టు IZ ప్లస్ IL. ఇప్పుడు IS అంటే ఏంటి? కరెంట్ త్రూ 3K ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఈజ్ ఇట్ నాట్ VN -10 by 3K అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో IZ ప్లస్ IL. సో దీని నుంచి IZ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ VN -10 by 3K minus IL. ఇక్కడ ఏంటి? క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ది మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ VN అంటే ఏంటి? VN తగ్గిస్తా పోతున్నారు, ఎంతవరకు తగ్గించచ్చు? హౌ లో కెన్ VN బి? మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ VN అంటే హౌ లో కెన్ VN బి. మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఏంటి? హౌ హై VN క్యాన్ బి. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్ చూడాలి. ఏ ఈక్వేషన్? ఈ ఈక్వేషన్ చూస్తే VN తగ్గిస్తా పోతే ఫస్ట్ టర్మ్ ఆన్ ది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ VN -10 by 3K అది కూడా తగ్గుద్ది కదా. అది తగ్గితే IZ కూడా తగ్గుద్ది. సో VN తగ్గించడం వల్ల IZ తగ్గుతూ ఉంటుంది. IZ తగ్గి ఎంతవరకు తగ్గచ్చు? IK వరకు తగ్గచ్చు. సో IK కంటే తక్కువ అయిపోతే ఇట్ విల్ నో లాంగర్ బీ ఇన్ రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్. సో అదే పాయింట్. సో VN ఎంతవరకు తగ్గించచ్చు అంటే
ఐజెడ్ అనేది ఐకే వరకు వెళ్ళేంత వరకు తగ్గించచ్చు. అంతకంటే ఎక్కువ తగ్గిస్తే విన్ ఐజెడ్ అనేది ఐకే కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది. ఇదే కదా మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటి బెస్ట్ కేసా వర్స్ట్ కేసా? ఐజెడ్ తగ్గిపోతా ఉంటే దట్ విల్ లీడ్ అస్ టు ది వర్స్ట్ కేస్ వేర్ ఐజెడ్ బికమ్స్ మినిమం. అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు worst case for the Zener diode. So in the worst case, IZ becomes minimum. For IZ to be minimum, even the first term on the right hand side should be minimum, whereas the second term on the right hand side should be maximum. And first term on the right hand side will become minimum when numerator becomes minimum, for which Vn should become minimum. Ante అయిపోయింది. ఐజెడ్ మినిమం అంటే నథింగ్ బట్ ఐకే. ఐకే అంటే ఏంటి? ఐజెడ్ మినిమం. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఐజెడ్ మినిమం ప్లేస్లో నీ కరెంట్ వాల్యూ రాసేసా 2 milliamps. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ విన్ షుడ్ బికమ్ మినిమం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అదే కనుక్కోవాలి, దాన్ని విన్ మిన్ అని రాసా. -10/3k మైనస్ ఐఎల్ మ్యాక్స్. ఐఎల్ మ్యాక్స్ అంటే ఏంటి? 25 milliamps అంతే. సో ఇప్పుడు -25 ఇటు సైడ్ వచ్చి 25 + 2 అంటే 27. 27 × 3. 27 × 3 అంటే కరెక్టేనా? 27 × 3 81. ఓహో, అంటే నేను ఇచ్చిన ఆన్సర్ రాంగ్ ఏమో అయితే. ఓకే, సారీ. సో 81 + 10, ఎందుకంటే -10 మళ్ళీ అటు వెళ్ళి +10 అవుద్ది. ఓకే, సో విన్ మిన్ ఈక్వల్ టు 81 + 10 అంటే 91 volts. సారీ, నేను ఇచ్చిన ఆన్సర్ తప్పు. నేను 94 అని ఇచ్చా, అది 91. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ది ఆప్ యాంప్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ షోన్ బిలో, అంటే ఈ ఆప్ యాంప్ హ్యాస్ అ డీసీ గెయిన్ ఆఫ్ 100. అంటే ఏంటి? A0 ఆఫ్ ది ఆప్ యాంప్ ఈస్ 100 అండ్ a cutoff frequency of 10 Hz. అంటే FC ఈక్వల్ టు 10 Hz. The rate of change of the output voltage V0 at t equal to 0. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి? dV0/dt. ఎక్కడ? at t equal to 0 ఈజ్ హౌ మెనీ వోల్ట్స్ పర్ millisecond. సో మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? ఇది dV0/dt at t equal to 0 in what units? In units of volts per millisecond. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆప్ యాంప్ ఐడియల్ లా కాదు, ఎందుకంటే gain is not infinite. In fact, DC gain is only 100. And also its cutoff frequency, which is same as bandwidth, it is 10 Hz. It is not infinite. So for two reasons, the op amp is not ideal. So virtual short ఇలాంటివి ఏమి యూస్ చేయకూడదు. సో ఇది సపోజ్ వేన్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏంటి? ఇస్ ఇట్ నాట్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్? ఇన్పుట్ అప్లైడ్ at plus this R2, this R1. Clearly the circuit is what the very familiar non-inverting amplifier. ఇన్పుట్ ఏంటి? యూ ఆఫ్ టీ. ఆ యూ ఆఫ్ టీని కాస్త వేన్ అనుకుందాం. ఓకే, కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ గురించి ఏం మెన్షన్ చేయలే. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ మెన్షన్ చేయలేదంటే ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాన్ బి అస్యూమ్ టు బి ఇన్ఫినిటీ. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ అంటే యూ కెన్ అస్యూమ్, I mean, both the input currents are going to be 0. So these two will still be in series. So from voltage division, the voltage at this point will be V0/5. సో ఇప్పుడు V ప్లస్ ఏంటి? Vin. V మైనస్ ఏంటి? V0/5. అండ్ ఇంకోటి, ఆప్ యాంప్కి డీసీ గెయిన్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారంటే కాంట్ వి రైట్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఆప్ యాంప్? దాన్ని ఏమంటారు? A of S అంటారు. A of S అంటే V0fs/VD. ఆప్ యాంప్ అనేది మనందరికీ తెలుసు, ఇట్స్ అ లో పాస్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఆప్ యాంప్స్ ఆర్ డిజైన్ టు బిహేవ్ లైక్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్స్. నేను చెప్పాను కదా, కాంపెన్సేషన్ అవన్నీ చేసి ఒక హై ఫ్రీక్వెన్సీ పోల్ని చాలా లో ఫ్రీక్వెన్సీకి షిఫ్ట్ చేసి దెన్ దట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ పోల్ విల్ బికమ్ ది డామినెంట్ పోల్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 10 Hz అనేది చాలా తక్కువ వాల్యూ. ఈ తక్కువ వాల్యూకి ఎలా తెస్తారంటే ఆ కాంపెన్సేషన్ చేయడం ద్వారా వస్తుంది అనమాట. సో A of S ఈక్వల్ టు A0/1 + S/ωc.
ఓకే, ఒమేగా సి అంటే 2π fc, బికాస్ మనకి ఇచ్చింది హెర్జ్లో, ఒమేగా అనేది రేడియన్స్ పర్ సెకండ్, ఎఫ్సి 10 కాబట్టి ఒమేగా సి ఇస్ 20π రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. ఎనీవే దిస్ ఇస్ ఏ ఆఫ్ ఎస్. సో ఏ నాట్ అంటే డీసీ గెయిన్ విచ్ ఇస్ గివెన్ అస్ 100 అపాన్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఒమేగా సి అంటే ఇప్పుడే చెప్పా 2π fc, ఎఫ్సి 10, సో 20π. ఇప్పుడు లెట్ us యూస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్. చూడు, వి నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ టైమ్స్ వి ప్లస్ మైనస్ వి మైనస్, ఇది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్. దీన్నే వి నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ టైమ్స్ వి ప్లస్ అంటే విన్, కానీ యాక్చువల్ విన్ అంటే యూ ఆఫ్ టీ, విన్ ఈక్వల్ టు యూ ఆఫ్ టీ, స్టెప్ ఇన్పుట్ అనమాట. సో విన్ మైనస్ మైనస్ ఏంటి, వి మైనస్ అంటే వి నాట్ బై 5. ఓకే, వి నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఏ బై 5 ఈక్వల్ టు ఏ విన్. సో వాట్ ఈస్ ది ఫైనల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, వి నాట్ బై విన్ ఈక్వల్ టు ఏ అపాన్ 1 ప్లస్ ఏ బై 5. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ ప్లస్లో 100 అపాన్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై 20π అని రాసి అపాన్ 1 ప్లస్ మళ్ళీ ఏ ప్లస్లో 100 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఎస్ బై 20π, ఏ డివైడెడ్ బై 5 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 5 రాసా, ఇదేమో ఎస్ ఇదేమో 5. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకేం చేయొచ్చు, 5 goes into 100 as 20, సారీ 200 కాదు 20. ఆ తర్వాత let us multiply both numerator and denominator with 1 plus s by 20π. అప్పుడు న్యూమరేటర్ అనేది జస్ట్ 100 ఉంటుంది, డినామినేటర్ ఏమో 1 ప్లస్ ఎస్ బై 20π ప్లస్ 20. దీన్ని మనం 100 బై 21 ప్లస్ ఎస్ బై 20π అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు డినామినేటర్లో 21 కామన్ తీద్దాం, 21 బయటికి తీస్తే ఆ 21 ఏమో 100ని డివైడ్ చేస్తుంది, సో 100 బై 21 అపాన్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై 21 ఇంటూ 20 అంటే 420π. ఓకే, 100 బై 21. సో ఫైనల్గా ఇది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ చూడండి, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్? వాట్ ఈస్ ది సింప్లెస్ట్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పాస్ వీ హ్యావ్? ఆర్సీ ఫిల్టర్, అవునా కదా? ఒక ఆర్సీ సర్క్యూట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏముంటుంది అంటే, సింపుల్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ తీసుకొని విఐ, ఇది వి నాట్, ఇది గ్రౌండ్, వి నాట్ బై విఐ ఏముంటుందంటే 1 అపాన్ 1 ప్లస్ ఎస్ఆర్సి విచ్ ఈస్ ఎస్ బై ఒమేగా సి, బికాస్ ఒమేగా సి అంటే దీనికి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1 బై ఆర్సీ. సో ఆర్సీ అంటే 1 బై ఒమేగా సి, సో 1 అపాన్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఒమేగా సి. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ చూడండి 1 ప్లస్ ఎస్ బై 420π ఉంది, మన ఆర్సీ లో పాస్ ఫిల్టర్కి డినామినేటర్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఒమేగా సి. ఇక్కడ ఏంటంటే 100 బై 21 అనేది జస్ట్ స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట, ఇది గెయిన్ లాగా అనుకోండి, స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఆర్సీ సర్క్యూట్కి డీసీ గెయిన్ ఏంటి 1, మన సర్క్యూట్కి డీసీ గెయిన్ ఎంత అంటే ఈ 100 బై 21. ఓకే, బట్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా సి 1 బై ఆర్సీ, మన సర్క్యూట్కి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే 420π, ఇదే ఒమేగా సి. ఓకే, ఇప్పుడు మన సర్క్యూట్కి ఇన్పుట్ ఏంటి, యూ ఆఫ్ టీ. మనం కనుక్కునేది ఏంటి, స్టెప్ రెస్పాన్సే. ఎస్, ఇన్పుట్ యూ ఆఫ్ టీ అంటే వచ్చే అవుట్పుట్ ఏమంటారు అంటే స్టెప్ రెస్పాన్స్. మామూలు ఆర్సీ సర్క్యూట్కి స్టెప్ రెస్పాన్స్, యూనిట్ స్టెప్ రెస్పాన్స్ మనకు చాలా బాగా తెలుసు. ఏంటది, మామూలు ఆర్సీ సర్క్యూట్కి ఇన్పుట్ కనుక యూ ఆఫ్ టీ అయితే, ఇన్పుట్ యూ ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటి, అప్ టు టీ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్పుట్ 0, ఫర్ టీ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్ 1 volt.
So final circuit reaches steady state at t equal to infinity. Then cap will get charged to 1 volt. So in fact V naught ఎంత అంటే 1 minus e power minus t by tau. ఇదే కదా V naught of t, unit step response of a first order circuit of this RC circuit is this. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మంది కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒమేగా సి చూడండి. ఈ ఒమేగా సిని సమ్ 1/τ అని రాసుకోవచ్చు కదా. సో టౌ ఎంత అంటే మన సర్క్యూట్ విల్ బిహేవ్ లైక్ అన్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ విత్ అ టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ 1/420 పై. ఓకేనా? ఐ హోప్ దిస్ క్లియర్. Because omega c is what 1/τ and omega c is 420 pi. So tau is like 1/420 pi. ఇప్పుడు చూడండి dv naught by dt. Just differentiate this with respect to time. ఏమొస్తుంది? 1/τ e power minus t by tau. ఇప్పుడు dv naught by dt at t equal to 0. Substitute t equal to 0. E power 0 is 1. So is it not 1/τ? సో మన దాంట్లో కూడా dv నాట్ బై dt ఎంత అవుద్ది అంటే 1/τ. కానీ 1/τ ఒక్కటే అవ్వదు, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది. ఇది స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, మన దగ్గర 100/21 ఉంది. సో మన సర్క్యూట్లో dv నాట్ బై dt at t ఈక్వల్ టు 0 ఎంత అంటే మామూలు ఆర్సీ సర్క్యూట్లో స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ 1 కాబట్టి స్లోప్ ఎట్ t ఈక్వల్ టు 0 ఇస్ 1/τ. మన సర్క్యూట్లో స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ అవుట్పుట్ గెట్ స్కేల్ బై ది సేమ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఫస్ట్ ఆ స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ రాసా 100/21 ఇంటూ ది స్లోప్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నో స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ 1/τ. ఆర్సీ సర్క్యూట్ అంటే నో స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్. మన దాంట్లో ఆప్ యాంప్లో గెయిన్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 100/21. సో వితౌట్ స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత స్లోప్ 1/τ. సో మన దాంట్లో కూడా ఒకవేళ స్కేలింగ్ లేకపోయింటే 1/τ వస్తుంది. అగైన్ 1/τ అంటే నథింగ్ బట్ ఒమేగా సి విచ్ ఇస్ 420 పై. కరెక్టేనా? dv నాట్ బై dt at t ఈక్వల్ టు 0 ఇస్ 100/21 ఇంటూ 420 పై. సో 21 ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఏమొస్తుంది? 42/21 అంటే 2 ఇంటూ 3 సున్నాలు కాబట్టి 2000 పై వోల్ట్స్ పర్ సెకండ్. మనకు అడిగింది ఏంటి? వోల్ట్స్ పర్ మిల్లీ సెకండ్. ఓకే, దీన్నే 2π వోల్ట్స్ పర్ మిల్లీ సెకండ్ అని రాయొచ్చు అంతే. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 2π. పై అంటే 3.14. సో 2π అంటే 6.28. సో ఆన్సర్ ఎంత? ఆన్సర్ 2π ఆర్ 6.28. I hope this is clear. Okay. Okay, next question. Identify the correct statements. This is MSQ, which means multiple options can be correct about the circuit shown below. ఇదేంటి? మన లో పాస్ ఫిల్టర్ కదా, యాక్టివ్ లో పాస్ ఫిల్టర్. ది సర్క్యూట్ బిహేవ్స్ లైక్ అన్ ఇంటిగ్రేటర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీంట్లో R2 తీసేస్తే మనం జనరల్గా ఫస్ట్లో ఆప్ యాంప్ గురించి చదివినప్పుడు ఇంటిగ్రేటర్ అంటే ఏంటి మనకి ఇదే కదా, మైనస్ ప్లస్ గ్రౌండ్, ఫీడ్బ్యాక్లో కెపాసిటర్, ఇది విఐ, ఇది ఆర్, ఇది సి. సో ఇదే మనకి ఇంటిగ్రేటర్. కానీ మనం నాన్ ఐడియల్ ఆప్ యాంప్ చదివినప్పుడు ఆప్ యాంప్కి ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అనేది ఉంటే డ్యూ టు దట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ గెట్స్ సాచురేటెడ్ and the circuit no longer behaves like an integrator. So to prevent the circuit output from getting saturated, so why is the output getting saturated? Due to that DC input offset voltage, because a DC capacitor behaves like an open circuit. If the cap becomes open, then for the op amp it is like there is no feedback, and op amp without feedback will try to behave like a comparator whose output will be plus Vsat or minus Vsat. So we need to do something to establish negative feedback at DC. And how do you do that? By adding a resistor across the capacitor, so that at DC, even if the capacitor becomes open,
Still you have this resistor which is connecting the output to the minus input terminal so that there is negative feedback at DC, so that the output does not get saturated. సో అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమవుద్ది, అంటే చూడండి, ఇది సమ్ Z2 అనుకుంటే, ఇది Z1 అనుకుంటే, V0 బై VI అంటే మైనస్ Z2 బై Z1. Z2 అంటే R2 ప్యారలల్ 1/SC. సో అవన్నీ చేస్తే మనకు ఫైనల్గా ఇది వస్తుంది, మైనస్ R2 బై R1 అపాన్ 1 ప్లస్ SC R2 ఈ టైప్లో వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, సర్క్యూట్ బిహేవ్స్ లైక్ అన్ ఇంటిగ్రేటర్ ఓన్లీ అట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సర్క్యూట్ ఇంటిగ్రేటర్ అవ్వాలి అంటే ది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి ఆఫ్ ది ఫార్మ్ సమ్ K డివైడెడ్ బై S. అవునా కదా, ఇంటిగ్రేటర్ అవ్వాలంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మస్ట్ బి ఆఫ్ ది ఫార్మ్ K బై S. బట్ ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏంటి 1 ప్లస్ SCR2 అనేది ఉంది. ఇది ఎప్పుడు ప్రపోర్షనల్ టు 1/S అవుద్ది అంటే డినామినేటర్లో 1 గనక మనం నెగ్లెక్ట్ చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ K బై S. సో 1 ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే వెన్ SCR2 ఈస్ ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ 1. అర్థమైందా? ఎస్ అంటే ఏంటి, జే ఒమేగా మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఒమేగా. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్ చేసుకుంటే ఒమేగా CR2 షుడ్ బి ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ 1 or omega should be far greater than 1 by R2C. So only when you go to such high frequencies where omega is far greater than 1 by R2C, the transfer function will be of the form K by S and the circuit behaves like an integrator. So low frequency దగ్గర this circuit is not an integrator. Only when you go to high frequency it becomes an integrator. దీన్నే లిటరేచర్లో లాసీ ఇంటిగ్రేటర్ అని కూడా అంటారు. ఏమంటారు, లాసీ ఇంటిగ్రేటర్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, సర్క్యూట్ బిహేవ్స్ లైక్ అన్ ఇంటిగ్రేటర్ ఓన్లీ అట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్. కరెక్ట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ R2 ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ వెన్ యూ గో టు హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ ది సర్క్యూట్ విల్ బిహేవ్ లైక్ అన్ ఇంటిగ్రేటర్. కరెక్ట్. బి స్టేట్మెంట్, అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఆప్ యాంప్ విల్ గెట్ సాచురేటెడ్ డ్యూ టు ఏ నాన్ జీరో ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. అవ్వదు, ఇక్కడ రెసిస్టర్ యాడ్ చేశాం కదా, ఈ R2 యాడ్ చేయడం వల్ల అవుట్పుట్ డస్ నాట్ గెట్ సాచురేటెడ్ డ్యూ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. విల్ గెట్ సాచురేటెడ్ అన్నాడు, సో ఇది రాంగ్. అవుట్పుట్ విల్ నాట్ గెట్ సాచురేటెడ్. R2 పీకేస్తే అవుట్పుట్ విల్ గెట్ సాచురేటెడ్. సర్క్యూట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ లో పాస్ ఫిల్టర్, ఇది అందరికీ బాగా తెలిసిందే. డిస్కనెక్టింగ్ R2 ఫ్రమ్ ది సర్క్యూట్ అంటే సర్క్యూట్లోంచి R2 లేపేస్తే విల్ మేక్ ది సర్క్యూట్ బిహేవ్ లైక్ అన్ ఇంటిగ్రేటర్ ఎట్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఆప్ యాంప్ నాన్ ఐడియాలిటీస్. కాదు కదా, R2 పీకేస్తే ఇందాక అనుకున్నట్టు ఆప్ యాంప్ నాన్ ఐడియాలిటీస్ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ మెయిన్గా VOS వల్ల అవుట్పుట్ గెట్ సాచురేటెడ్. సో సర్క్యూట్ విల్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ అన్ ఇంటిగ్రేటర్. డిస్కనెక్టింగ్ R2 will completely get the circuit rid of its functionality of integration. So circuit will not behave like integrator. But ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి, circuit will behave like an integrator. తప్పు. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ సి. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్, ఇన్ ది సర్క్యూట్ షోన్ బిలో V on of the diode. ఓకే, ఒక డయోడ్ ఉంది, దీని ఆన్ వోల్టేజ్ 0.7. ఎట్ స్టడీ స్టేట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ వివో మిన్. V0 ఎక్కడ తీసుకున్నారు, అక్రాస్ డయోడ్, పైన ప్లస్ కింద మైనస్. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ DC voltage source in series with a sinusoidal source of value 7 cos phi t. So what is the range of voltages at this point? 10 plus 7 is 17, 10 minus 7 is 3. So the range of voltages at this point is 10 minus 7 to 10 plus 7. Correct కదా, 10 minus 7 3, 10 plus 7 17. ఓకే, ఇక్కడంతా 5 volts. ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా కెపాసిటర్ విల్ బి అన్చార్జ్డ్. ఇక్కడ ఏంటి, స్టడీ స్టేట్ దగ్గర ఏం కనుక్కోవాలన్నా మీ అందరికీ చెప్పా, it's all about finding the voltage across the capacitor at steady state. How do you find the steady state voltage across the cap? First of all, for the capacitor to get charged to any non-zero voltage, current should flow in the capacitor. And the only direction current can flow is what, like this, because of the diode. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్గా డయోడ్ ఆన్ అయితేనే ఫ్లో అవుద్ది. ఓకే,
డయోడ్ ఆన్ అయిందంటే అక్రాస్ డయోడ్ నీకు వి ఆన్ వస్తుంది. వి ఆన్ అంటే 0.7. సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 5 మైనస్ 0.7, 4.3. సో కరెంట్ త్రూ కెపాసిటర్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ కాబట్టి ఇది. సో వీసీ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఏం చెప్పా, ఎప్పుడు కూడా వీసీ షుడ్ బి ఇట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ పాసిబుల్. ఓకేనా? సో 4.3 ఇది విఐ అనుకుందాం. సో వీసీ ఈక్వల్ టు 4.3 మైనస్ విఐ. వీసీ అట్ స్టడీ స్టేట్ అంటే మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ వీసీ. మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ వీసీ విల్ అక్కర్ వెన్ విఐ ఇస్ మినిమం. అంతే కదా? ఇప్పుడు చూడండి, వీసీ మ్యాక్సిమం అవ్వాలంటే విఐ అనేది మినిమం అవ్వాలి. సో ఎంత? 4.3 మైనస్ విఐ మిన్ అంటే 3. కరెక్టేనా? 4.3 మైనస్ 3 అంటే 1.3 వోల్ట్స్ వస్తుంది. సో ది స్టడీ స్టేట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది క్యాప్ ఇస్ 1.3 వోల్ట్స్. ఇప్పుడు సర్క్యూట్ గీద్దాం. సర్క్యూట్ ఎట్ స్టడీ స్టేట్. ఇది మన వీన్ అనుకుందాం. వీన్ విచ్ ఇస్ 7 cos 5t. ఓకే, ఇది 10 volts. Steady state voltage across the cap is 1.3. In steady state the diode will be open and this will be 5 volts. This is the polarity of V0. Okay, ఇప్పుడు ఏముంది? V0 min కనుక్కోవాలి. What we have to find? V0 min is how much? ఇక్కడంతా 10, ఇక్కడంతా 10 plus Vin, ఇక్కడంతా 10 plus Vin plus 1.3 అంటే 11.3 plus Vin, ఇక్కడంతా 5. సో V0 ఎంత? 11.3 plus Vin minus 5. 11.3 plus Vin minus 5 అంటే 11.3 minus 5 అంటే 6.3 plus Vin. ఇది V0. ఓకే, దీని రేంజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు Vin అనే 7 cos 5t విచ్ వేరీస్ బిట్వీన్ 7 అండ్ -7. 6.3 plus 7 అంటే 13.3. ఓకే, 13.3. అలాగే 6.3 minus 7 అంటే -0.7. దిస్ ఈస్ ది రేంజ్ ఆఫ్ V0. ఏంటి? -0.7 to 13.3. మనకు అడిగింటి వివో మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ వివో is -0.7 volts. I hope it is correct. ఓకే, ఈ సర్క్యూట్లో ఏంటంటే we have to identify the correct statements. నాకు తెలిసి ఇది కూడా ఎంఎస్క్యూ అనుకుంటా. ఎస్, ఇదేంటి? ఆప్ యాంప్ ప్లస్ డయోడ్ సర్క్యూట్ కదా. ఆప్ యాంప్ ప్లస్ డయోడ్ సర్క్యూట్లో ఇనిషియల్లీ ఆల్ డయోడ్స్ విల్ బి ఆఫ్. అంటే D1 will be off, D2 also will be off, and then the op amp will behave like a comparator, because if both the diodes are off, then the output of the op amp is not connected to any input terminal. Op amp behaves as a comparator. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే ఇప్పుడు చూడండి, V ప్లస్ ఎంత? V ప్లస్ 2 volts. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది V మైనస్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈఆర్ సిరీస్లో ఉన్నట్టు, ఎందుకంటే D2 ఆఫ్ కాబట్టి సేమ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ బోత్ ది రెసిస్టర్స్, అండ్ ఈ కరెంట్ ఎప్పుడు 0. సో మనకి సెపరేట్గా ఒక సర్క్యూట్ ఎలా ఉంది అంటే ఇలా ఉన్నట్టు. చూడండి, ఇదేమో 10 volts 2R, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక R, ఒక VI, దాని తర్వాత ఇటు సైడ్ ఏమో 2R. R సిరీస్ కాబట్టి 2R గ్రౌండ్. ఓకేనా? ఈ పాయింట్ ఏమో ఈ పాయింట్ అనమాట. సో ఇదేంటి? మనకు V మైనస్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏముంది? V మైనస్ దగ్గర KCL రాస్తే విల్ ఫైండ్ V మైనస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ VI. ఈ కరెంటు, ఈ కరెంటు, ఈ కరెంటు మూడు అవుట్ గోయింగ్ కాబట్టి యాడ్ ది 3 కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు 0. ఏమొస్తుంది? V మైనస్ -10 by 2R ప్లస్ V మైనస్ -VI by R ప్లస్ V మైనస్ -0 by 2R ఈక్వల్ టు 0. కరెక్టేనా? ఓకే, ఇప్పుడు మల్టిప్లై బోత్ సైడ్స్ విత్ 2R. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? V మైనస్ -10 ప్లస్ 2 V మైనస్ -2 VI
plus V minus equal to 0. V minus 2V minus ఇవి అంటే 4V minus ఈక్వల్ టు 2VI ప్లస్ 10. కరెక్టే అనుకుంటా. కరెక్టేనా? V minus 2V minus 4V minus ఈక్వల్ టు 2VI ప్లస్ 10. సో V మైనస్ ఎంత అంటే VI బై 2 ప్లస్ 2.5. కరెక్టేనా? కరెక్ట్. V మైనస్ ఇస్ VI బై 2 ప్లస్ 2.5. ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటి కంపారేటర్ కదా, ఇట్ విల్ కంపేర్ V ప్లస్ విత్ V మైనస్. సో కేస్ 1 V ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ V మైనస్ అంటే 2 గ్రేటర్ దాన్ VI బై 2 ప్లస్ 2.5. ఓకే. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, ఈ 2.5 కాస్త ఇటు వస్తుంది, మైనస్ 0.5 గ్రేటర్ దాన్ VI బై 2. రెండు సైడ్స్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ 1 గ్రేటర్ దాన్ VI. మైనస్ 1 గ్రేటర్ దాన్ VI అంటే సేమ్ యాజ్ VI లెస్ దాన్ మైనస్ 1. సో VI లెస్ దాన్ మైనస్ 1, V ప్లస్ విల్ బి మోర్ దాన్ V మైనస్ అంటే V0 ట్రైస్ టు బి ప్లస్ Vsat. ఇప్పుడు సర్క్యూట్ చూడండి, V0 కానీ ప్లస్ Vsat అయితే D2 will be on because D2 తాలూకు P side plus V side. D1 inside plus V side, D1 will be off. So D2 on, D1 off. Okay. Okay. D2 on, D1 off. ఇప్పుడు ఇది చేస్తా, D2 on, D1 off అంటే ఇది ఎగిరిపోయింది, ఇదేమో బ్యాటరీలా బిహేవ్ చేస్తుంది. బ్యాటరీ ఆఫ్ 0.7 volts and current will flow in this direction. Now the op amp will be in negative feedback. ఎందుకంటే D2 ఆన్ అయింది కాబట్టి అవుట్పుట్ త్రూ D2 త్రూ దిస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు మైనస్ ఇన్పుట్. Once it goes into negative feedback, output will not be plus Vsat anymore. Now you have to find V0 in terms of VI. కనుక్కుందాం. ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది కాబట్టి now we can use వర్చువల్ షార్ట్. ఏంటా వర్చువల్ షార్ట్? ఇక్కడ V plus 2 volts, so V minus is also 2 volts. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఎంత, 10 మైనస్ 2 బై 2R. 10 మైనస్ 2 అంటే 8, 8 బై 2R అంటే 4 బై R. ఓకే. ఈ కరెంట్ ఎంత, VI మైనస్ 2 బై R. ఈ కరెంట్ 0, ఈ కరెంట్ కూడా 0, D1 ఆఫ్ కాబట్టి ఈ కరెంట్ ఎంత, 2 మైనస్ V0 బై R. 2 మైనస్ V0 బై R. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర KCL రాద్దాం. ఏమొస్తుంది, 4 బై R ఎంటరింగ్, VI మైనస్ 2 బై R ఎంటరింగ్, 2 మైనస్ V0 బై R లీవింగ్. సో KCL రాస్తే మనకి ఇక్కడే రాస్తా, 4 బై R ప్లస్ VI మైనస్ 2 బై R ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ V0 బై R. మొత్తం R క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. సో 4 మైనస్ 2 అంటే 2 ప్లస్ VI ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ V0. 2 క్యాన్సిల్, V0 ఈక్వల్ టు మైనస్ VI. చూడండి, ఇది ఒక కేసు అనమాట. ఎందుకంటే ఈ సర్క్యూట్లో రెండు కేసులు ఉంటాయి, V ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ V మైనస్ ఒకటి, V ప్లస్ లెస్ దాన్ V మైనస్ ఒకటి. V ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ V మైనస్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే VI లెస్ దాన్ మైనస్ 1 అయినప్పుడు. VI లెస్ దాన్ మైనస్ 1, V0 ఈక్వల్ టు మైనస్ VI. ఓకే. VI లెస్ దాన్ మైనస్ 1. ఈ ఆప్షన్ డి చూడండి, ఆప్షన్ డి VI ఈక్వల్ టు మైనస్ 2. మైనస్ 2 అనేది లెస్ దాన్ మైనస్ 1 అండ్ V0 ఈజ్ మైనస్ VI. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2 అంటే ప్లస్ 2. సరిపోయింది. డి ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా కరెక్ట్. ఓకే. మిగతా మూడు ఆప్షన్స్ ఏబిసి VI 2 అంటే మోర్ దాన్ మైనస్ 1, మైనస్ 0.5 కూడా మోర్ దాన్ మైనస్ 1, 5 కూడా మోర్ దాన్ మైనస్ 1. సో మిగతా మూడు వేరే కేసుకి సంబంధించింది అనమాట. అంటే సెకండ్ కేస్ ఏంటి, V ప్లస్ లెస్ దాన్ V మైనస్. ఆల్రెడీ V ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ V మైనస్ మనకి VI లెస్ దాన్ మైనస్ 1 కాబట్టి V ప్లస్ లెస్ దాన్ V మైనస్ ఎప్పుడు అవుద్దంటే VI గ్రేటర్ దాన్ మైనస్ 1 అయినప్పుడు. ఓకే. అండ్ ఈ కేసులో
ఈ కేసులో ఇందాకేంటి D2 ఆన్ D1 ఆఫ్ కాబట్టి ఈ కేసులో అవుట్పుట్ విల్ బి మైనస్ Vsat. సో D1 విల్ బి ఆన్, కరెక్టా? D1 విల్ బి ఆన్, D2 విల్ బి ఆఫ్. ఇప్పుడు ఓకే, ఇది క్లియర్ చేస్తా, ఇది క్లియర్ చేస్తా, ఇది వీకేసి ఇది జస్ట్ అంతా క్లియర్ చేసా. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కేసులో D2 ఆఫ్ అంటే D2 ఎగిరిపోయింది, D1 ఆన్, across D1 0.7 volts current will flow like this. Now this op amp will again go into negative feedback since D1 is on. Since D1 is on, across D1 you'll have a drop of 0.7, and now the output through D1 is connected back to the minus input terminal. So definitely the op amp will again be in negative feedback. So again, virtual short, everything will be valid. So from virtual short, the voltage at this point will be 2 volts since V plus is 2 volts. Okay, and then see, because D2 is off, the current through D2 is 0, which means this R and this R both are in series. So if both are in series, mm, again, what is this current? 10 minus 2 by 2R, which is 8 by 2R, or simply 4 by R. And what is this current? Same, Vi minus 2 by R. Again, this current is 0. No, I think this is not required at all. See, this is 2 volts, right? This is 2 volts, and this is 0. And in between 2 and 0, we have R and R both in series. So from voltage division, directly we can say the voltage at this point is 1 volt. That's all. So for Vi greater than minus 1 volt, V naught is how much? It is 1 volt. V naught is 1 volt. That's all. So A, B, C, the values of Vi are greater than minus 1, and V naught must be 1. The only option where V naught is 1 is option A. So for this MSQ, the correct options are options A and D. So I think that's it. These are all the questions from analog circuits. Okay.